ഹലോ ഹിഹി അമ്മ. സോ ഞാനപ്പോൾ ഓഫ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ലെവൽ 35 എത്തി. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. യു അണ്ടർവെയർ. അപ്പം സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഞാൻ സ്റ്റോറി എല്ലാം സ്ട്രീമിൽ മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ വി ആർ ഹിയർ. ഈസി, സിമ്പിൾ, ഹംബിൾ, വണ്ടർഫുൾ. നമുക്ക് ഇവളെ എടുത്തെറിയട്ടെ. ചൂങ്ക്യൂങ് സ്വിച്ച്. ഇവളെ എടുത്തെറിയട്ടെ. റേസർ സ്വിച്ച്. സോ പുതിയ ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓ ബൈ ദ വേ, ഈ സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ, ആവശ്യം വരും. ഫോർ ഗെയിമിങ് നീ പടം മാറ്റിയോടാ? എടാ കള്ള, നീ പടം മാറ്റിയില്ലേ? ഫോർ ഗെയിമിങ് വെയിറ്റിംഗ്. ബൈ ദ വേ, അപ്പോൾ ഗെയിമിൻ്റെ ലൈക്ക് ദ ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നു. ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് പണ്ട് മാപ്പിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ പുതിയ സ്ഥലം എത്തി. ഇതേ കണ്ട, ഇതാണ് പുതിയ സ്ഥലം വന്നേക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഗെയിം. ദിസ് ഈസ് ദി ഐസ് സിറ്റി. ഐസ് സിറ്റി അല്ല, ഐസ് ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് എന്താ, പിന്നെ ഒരു പുതിയ മണ്ടൻ വന്ന്. പുതിയ മണ്ടൻ ഇതായിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പുതിയ മണ്ടൻ. ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് കെയിം ഔട്ട്. സോ അത്രയാണ്. കൊളമാക്കി. എന്താടാ കൊളമാക്കി? സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനത് വായിച്ചു. നീ നൈസായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടറാ. എന്താടാ കൊളമാക്കി? പറയണ ഗോകുലം, ഞാൻ ഉന്നെ ഇന്നലെ പാത്തേ. ഇനി നിന്നെ വഴി വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ മണ്ടയടിച്ച് പൊട്ടിക്കും ഞാൻ. നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു. നീ തീർന്നടാ. ബിഗ് ഫാൻ സാർ. അതിനെ നമുക്ക് പുതിയ ഞാനേ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ബ്ലെയർ വെച്ച് കളിച്ചാലോ ഇന്ന് രാത്രി? കുറച്ച് നാളെ നമ്മൾ ഹൊറർ ഗെയിം കളിച്ചു. ബ്ലെയർ വെച്ച് കളിച്ചാലോ? ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ലൈക്ക് തിങ്കിങ്. Hashif 321 ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എൻ്റെ ഫുൾ ഫേസ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇട്ട് എല്ലാവരും കണ്ട്. നീ തീർന്നടാ. യു ആർ ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വന്നത്തേക്കും ഇത് മറ്റേ നിങ്വാങ് പെണ്ണുപിള്ളയുടെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറെങ്കിൽ ലെവൽ 35 വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ 35 എത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോകാൻ പോകണം. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നാളത്തെ ഫേസ് ക്യാമാണ്. അയ്യോ വണ്ടർഫുൾ. അയ്യോ ഫുൾ പവർ ഇടേ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറൗണ്ട്. ആ മണ്ടയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സ്ഥലം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട്. ഓ, ആനിമോ ക്യാരക്ടർ. കളിക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും. ഹായുടെ ജെബിറ്റിംഗ്. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade. Yes, this must be the way. സൂര്യനെ കൊണ്ട് കത്തിക്കുന്നൊക്കെ. സൂര്യനെ എന്തൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് 10 ദിവസമായി. സൂര്യ ഈസ് ബിസി മാൻ. അയ്യോ അസ്തറാകാതെ. It only takes us up to here. If that wind current was stronger, we'd be able to reach the Why? Or... Oh, Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright,
വിശ്വജിത്തു ഹായ് ഗെയിംസ് പോട്ടെ ഹലോ. നിന്നെ എത്ര ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഗെയിംസ് പോട്ടെ? എടാ കള്ള വാപ്പിളി, നീ എവിടെയാടാ? നീ ഇവിടെ വരാറില്ല. ഐ എം സെഡ്. സൂര്യ ട്രോള ഡിസ്കോഡിലുണ്ട്. ഗെയിംസ് വാട്ട് നീ എന്നെ മറന്നടാ. സെഡാക്കി എന്നെ. നിനക്ക് ബെല്ലിസ്റ്റയില് എടേ നമ്മളെ വെടി വെപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ ഇവ വെടി വെച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഓ ഞാൻ എൻ്റെ തലയും പൈമൻ്റെ തലയും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് വെടി വെച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നൊക്കെ ഓർത്താ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച്. വണ്ടർഫുൾ. ബലിസ്റ്റ എവിടെ? ബലിസ്റ്റ അങ്ങോട്ടാണ്. ബലിസ്റ്റ എവിടെയാണ്? ബലിസ്റ്റ അങ്ങ് പറമ്പിലാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചാടിയാൽ പോയി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഫോജിത് ഹായ് വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. റാഫി ഹലോടാ. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് തന്നെ 1 മാസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാ പറഞ്ഞു നിന്നെ കണ്ട് എത്ര ദിവസമായെന്ന്. ഞാൻ എന്താ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാലും എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു മാമ. യൂട്യൂബിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നോടാ. സെഡാക്കി ചുമ്മാ പറഞ്ഞു. നിനക്കും പരീക്ഷയാണോ? അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയാണ്. എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാർ നിനക്കും പരീക്ഷയുണ്ടോ? Who trespasses on these hallowed grounds? ഞാനാണോ അത് ശരിയാക്കി? നീ പോടാ മുന്നേ. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious. Well, here they come. Wonderful. Barbados, guide us. To arms! Take the target alive! Everybody stand back. From whence you came! Wind, hear me. Bested! Who goes there? ദേവി ശ്രീദേവി തേടി വരുന്നു ഞാൻ. നീ പോകും വഴിയെല്ലാം എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു കൂടെ. ദേവി ശ്രീദേവി. ഓക്കെ വണ്ടർഫുൾ. ഞാനാണ് വേട്ടക്കാരൻ. എടാ കള്ള. Stop. What's all this about? ഫീനിക്സ് ദൈവം എവിടെ? ഫീനിക്സ് ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് വെച്ച് റെയിനെ മണ്ടയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റെയിനെ ആയിരിക്കും. These two strange people By the way. suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. എനിക്ക് പരീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ സ്കൂൾ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ തൊട്ടുള്ള നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടർഫുൾ. Who are you calling strange? You want to go to the Jade അത് Chamber? കെച്ചിങ് അല്ലേ? കെച്ചിങ്. യെസ്. We're invited guests here to look for the Liyue Qixing. കെച്ചിങ്. Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the കെച്ചിങ്. Yuheng of the Qixing. എന്തിനാ അത് what? I know of you, traveler. wow. Paimon didn't think we'd meet. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. These millilith are just here to guard the scene, not to arrest. So this was all a misunderstanding? Anyway, അർജുനെ for ഹലോ. a mortal to നമ്മൾ be ആർക്കോൺ able to ക്വസ്റ്റ് repair തീർക്കാൻ an പോവാണ്. adepti mechanism is quite the ആർക്കോൺ mystery. ക്വസ്റ്റ്. That was. Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any
idea why Lady Tian tripped? Sub Just call me DPS. Kuching. I'd say that Kitchen Ningguang's കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more എനിക്ക് neutral ഡിലുക്കിട്ട stance. കിടിലുമായിരിക്കും അല്ലേ? Or at least... We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance. Huh? You are mortals and thus under their protection. കിരൺ കുമാർ ഹലോ. There was ഈ no ഗെയിം way കഴിയുമ്പോൾ they കുറച്ച് would ഹൊറർ have ചെയ്യാം. regarded you as ഇന്ന് someone രാത്രി with the ബ്ലെയർ ability വെച്ച് to ചെയ്താലോ എന്നൊരു assassinate. ഒരു Naturally, ആലോചന they would ഉണ്ട് also എൻ്റെ regard തലയിൽ. Ningguang's locking down the രാത്രി area, questioning the നോക്കട്ടെ, citizenry, ഞാൻ and download pursuit of the ചെയ്തേക്കട്ടെ. assassin to be pointless work. രാത്രി Perhaps ബ്ലെയർ they വെച്ച് ഞാൻ even ഡൗൺലോഡ് wonder if there ചെയ്തേക്കട്ടെ. might be a cover-up. ഞാനേ രാത്രി പ്രോബ്ലി ബ്ലെയർ വെച്ച് ഞാൻ കളിക്കും. ഞാനത് ആലോചിച്ചോളൂ. നീ വരുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞോളൂ. ലൈക്ക് ഹൊറർ കളിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായല്ലോ, ഹൊറർ കളിച്ചാലോ എന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ റെഡി സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നേരെ എപ്പിക് സ്റ്റോറിലിരിക്കുന്ന സാധനം ഇസ് ബ്ലെയർ വെച്ച്. അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ലൈക്ക് ഫിയർ 1, 2, 3 ആ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് ഡെഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡെഡ് സ്പേസ് ഇസ് ലൈക്ക് ആണ് ഞാൻ കളിച്ച് തുടങ്ങിയെന്ന് പിന്നെ ഐ ഡിൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് ഫോർ സം റീസൺ. എനിക്ക് എൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഫെൽ ലൈക്ക് സോ വോങ്കി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെഡ് സ്പേസിൽ 1ലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയില്ല. അതിൽ തന്നെ കളിച്ച് തീർക്കണം, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ അതിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയില്ല. ഹൊറർ ഗെയിമെല്ലാം ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഇടാം. പക്ഷേ മറ്റേ സ്റ്റോറി മോഡൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോറി ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിംസ്, ഗെൻഷിൻ, They're underestimating us. പിന്നെന്താ സാധനങ്ങളെല്ലാം ലൈവ്. You've got a point there. Still, this is the first കുറെ time കാണാൻ കൊതി. I've seen a person from ഏലിയൻ ഐസൊലേഷൻ Liyue ഇത്ര സീനാണ്. who doesn't Yeah, it's a respect bit. the gods or the adept. It's not bad. Should I respect the shallow sense of time and forget it? I ഞാൻ shouldn't inside speak of claim them this ചെയ്തില്ല. way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would... How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything up. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue... Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ടും കൊണ്ടുപോകണോ? ദൈവമേ. പൈമാൻ, ഗെറ്റ് സീരിയസ്. But, wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. നിക്ക്, browse. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. Okay. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then. May we meet again, Traveler. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ടായിരുന്നു. What that bullshit? Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Wonderful ആയിരിക്കും. Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Blair Witch install. Okay, Blair Witch background install ആയിക്കോളാം. അത് എത്ര GB ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ കിട്ടുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിവേ. ഇയർ ഔട്ട്ലാസ് എല്ലാവരും പോയി കാണണം. ഞാൻ ഔട്ട്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഔട്ട്ലാസ് വേഴ്സസ് ലൈക്ക് സോ നൈസ്. പക്ഷേ ബ്ലെയർ വെച്ച് എത്ര GB ഉണ്ട്? ഒറ്റ സ്ട്രീം കൊണ്ട് തീരുമോ ബ്ലെയർ വെച്ച്? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിടുത്തമുണ്ടോ? വേൾഡ് 3 ആയി 3 ആഡ് ആവും. ഞാൻ 4ലേക്ക് അസെൻഡ് ചെയ്തില്ല എൻ്റെ വേൾഡ്. ഐ എം സ്റ്റിൽ കീപ്പിംഗ് ഇൻ അറ്റ് 3.
when I asked around, they said don't ascend. Onwards. We have work to do. Okay, let's go here. ഈ എപ്പിക്കിൻ്റെ ലോഞ്ചർ എന്ത് ഷിറ്റാണ് ലൈക്ക് ഫക്കിങ് ലാഗി പീസ് ഓഫ് ഷിറ്റാണ് എപ്പിക്കിൻ്റെ ലോഞ്ചർ. ഇറ്റ്സ് സോ ഡാം ക്യാൻസറസ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേ ഇല്ല ഈ എപ്പിക്കിൻ്റെ ലോഞ്ചർ. ലൈക്ക് ഫുൾ ലാഗിൻ്റെ മഴയുടെ ആ സാധനം. ഹൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി ബാഡ്. Sword, flute. I gave the energy recharge set for her. കാരണം ഞാൻ വേറെ ഇതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല. I didn't have any other kind of good sets. ഇത് 4 piece. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റണം. I need to put the 4 piece thing. I think I have 4. Yeah, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് I got the 4 piece. Yup. Switch. അപ്പോൾ 4 piece ഇത് കിട്ടി. സോ ഐ വിൽ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഫോർ എ ഫുൾ ഓൺ ഹീലിംഗ് ബിൽഡാണ് പോയത്. ലൈക്ക് അറ്റാക്ക് ഹീലർ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഫുൾ ഓൺ ഹീൽ ബിൽഡ് പോയല്ലോ ഞാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഷീ ഡസ് ഹാവ് ദ ഗുഡ് വെപ്പൺ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല. I'll keep it at 5. മറ്റേതെങ്ങനെ 5 ആയിട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇതും കൊണ്ട് 5 ആക്കിയാൽ മതി. സിമ്പിൾ. I need to grind ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ മോറേ ഇല്ലടാ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. ലൈക്ക് നേരത്തെ ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ദാരിദ്ര്യമാണ്. ഇപ്പം പിച്ചച്ചട്ടിയും ദാരിദ്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കയറ്റി എന്ത് പറ്റും? അയ്യോ അത് 4 ഇത് കയറ്റിയാണ്. എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലടാ. അയ്യോ പൈസ ഇല്ല. എനിക്ക് 4 piece സെറ്റ് അത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് 1 solo piece. ഏതാണ് ഇതല്ലേ സോളോ പീസ്? ഇതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ദി എലമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സിംഗിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലാന്ന് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഇറ്റ്. ക്രിട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് വെച്ച്. റേസറിൻ്റെ ബിൽഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 4 piece മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഇതും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി റെയർ വൺസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റേത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ DPS ഇസ് റേസർ. ബെനറ്റ് ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹീലർ ഫോർ മീ. അവനും അത് തന്നെ എനർജി റീചാർജ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അവൻ്റെ സുനാപ്ലൈ. ചോങ്ങിങ് അനദർ CC കൺട്രോളർ. അവൻ എലമെൻ്റൽ മാസ്റ്ററി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ വൈ ബട്ട് ഐ പുട്ട് എലമെൻ്റൽ മാസ്റ്ററി ഫോർ ഹിം. ഇവൾക്ക് ഫുൾ ഓൺ ക്രിട്രേറ്റ് ബിൽഡാണ് പോയത്. ഫുൾ ഓൺ ക്രിട്രേറ്റ് ബിൽഡ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഐ ഹാവൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓൺ എനി ഓഫ് ദി അതർ തിങ്സ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ 3rd ascension ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു fourth ascension ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലും ഇല്ല. കാരണം ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ മെറ്റീരിയൽസ്. അതല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് എല്ലാത്തിനും ഇറ്റ് വെൻ ഫൈൻ. ഇതിന് ഈ പണ്ടാരവിടെ എനിക്കില്ലാത്തത് ഈ മറ്റേ ഹില്ലിച്ചോറിൽ തന്നെ കൊല്ലിട്ട് കിട്ടുന്ന മൊണ്ണ സാധനം. ആ സാധനം മാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ദിസ് ബുൾഷിറ്റ് അത് മാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. എല്ലാവർക്കും ആ സാധനമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത. ലൈക്ക് ഫക്കിങ് ഹെൽ. സെൽ ബേസ്ഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് മോറ കിട്ടും. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ് തീർക്കട്ടെ. ഇത് പക്ഷേ ഫിഷില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വേണ്ട, ഞാൻ പിന്നെ വരാം. അപ്പോൾ 2 ക്യാരക്ടറിൻ്റെ 60 ആയിട്ടുണ്ട് ലെവൽ. 1 is ജീനിനെ ഞാൻ 0യിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഫുൾ ഓൺ ബിൽഡ് ചെയ്താണ് ഈ 2 ദിവസം. 2 കഴിഞ്ഞ വിഷ് കിട്ടിയ പോലെ. കാരണം ഐ പുൾ ജീൻ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് സോങ്ലി ബാനറിൻ്റെ വിഷ്. ഐ പുൾ ജീൻ. ഞാൻ അൽബിഡോയ്ക്ക് ഞാൻ വലിക്കും കേട്ടോ. ഐ വിൽ ആക്ച്വലി പുൾ ഫോർ ഹിം.
though public opinion is not that good, I will still pull for him. ഞാൻ എന്തിനാ എൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നു? ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു. മാറി കട കൂടെ. Ooh, look at that slime. It looks crystal clear. I can feel it. And very delicious. That's the one. അയ്യോ, ഞാനേ വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓഫ് ആക്കട്ടെ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറേ സാധനം ഓടുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. സ്റ്റീം ഓഫ്. ഇത് പെർഫോമൻസ് മോഡ്. ഞാൻ ഈയിടെയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വോയിസ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈയിടെയായിട്ട്. എടാ സൺഡേ നെക്സ്റ്റ് ജെൻ വർക്കിംഗ് ആണോ? അവരോട് വിളിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ബിൽഡിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് അയച്ചു തരാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട്. കൊട്ടേഷൻ കാണാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇത് പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടേ. കൊട്ടേഷൻ അയച്ചു തരാൻ പറയാം ഫോർ ദെയർ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൈസ്. അവർ സൺഡേ വർക്കിംഗ് ആണോ? ആ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചാൽ മതിയോ? ആരെങ്കിലും അറിയോ? ആ ബുക്ക് എടുത്ത് കാണും, മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഫാമിയായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ എനിക്കൊരു മടിയുടെ. Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറി എറണാകുളം. ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. It came from those ruins over there. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4 run ഉണ്ട്. 4 run ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് ജെൻ. രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചിട്ട് കൊട്ടേഷൻ അയച്ചു തരാൻ പറയും. എനിക്ക് വേണ്ട ബിൽഡിൻ്റെ രണ്ടുപേരെയും വില നോക്കും. എന്നിട്ട് പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് 4 ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആഫ്റ്റർ യു ബിൽഡ് ദ തിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് എന്നല്ല, എന്തായാലും പറയാം. ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സർവീസ് സപ്പോസിഡ്ലി ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അതാണ് അവരുടെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അവിടെ ഉള്ള ആളിനെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ പിന്നെ ഓൺലൈൻ റിവ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും അതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് പോയില്ലടാ. എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് അതാണ്. അങ്ങനെ കണ്ണുംപൂട്ടി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവരും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഐ എം ലൈക്ക് എ ബിറ്റ് ഓൺ ദ തിങ്കിങ് സൈഡ് റിഗാർഡിങ് if I should take it from Ernakulam or not. Fetui to send Dilip. Fetui and Sana. Hey, I mean, I got height under. What the hell? One. Okay, anyway. Open the cage. Okay, open the cage. Use the key. Mama, hello. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. It was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm MANDAN, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught me in prison. Dark Gaming 1.0. Is there anything that you lack? Hello. Antiques, treasure, Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box.
If we asked Vaigan, Paimon if you sugar-frosted slime now comes in a beautiful package. ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. ഓ അത് മനസ്സിലായി. അത് മറ്റേ ഇൻസിഗ്നിയ പോലത്തെ സാധനമല്ലേ? അയിനോ അത് അസെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വെപ്പൺ വേണം. ഞാനതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഓൾസോ നീ ഒരാളിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ നിനക്ക് തോക്ക് മേടിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അത് സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേടിച്ച് തന്നവനാണ് കാശ് പോകത്തുള്ളൂ. നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല, അവനാണ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബൈ ദ വേ നീ പറഞ്ഞ സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. ബൈ ദ വേ ഇത് 34 ആക്കണം എനിക്ക് മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ആഗ്ലേറ്റർ. ഞാൻ ഇത് ഐ തിങ്ക് ഐ ഗോട്ട് ലൈക്ക് 34, അതെ 44 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ലെവൽ 4 ആയെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റാച്ചു. ഐ ലൈക്ക് 33 ഫ്രാജൈൽ റെസിൻ. ഫുള്ളും കൂടെ ലെവൽ വേൾഡ് ലെവൽ 45 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിരുന്ന് ഫാം ചെയ്യണം ആ പണ്ടാരം ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഷിറ്റ്. ചൈൽഡ് ബോസിനെ എനിക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഫോർ സം ബ്ലഡി റീസൺ ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ചൈൽഡ് ഹൂ ഇസ് ദ ഫൈനൽ ബോസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഞാൻ ഏതോ വീഡിയോ എന്തോ സാധനമൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടേ അത് ചൈൽഡാണ് ഇതെന്നുള്ള സംഭവം എനിക്ക് അറിയാം. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഇതെനിക്ക് 70 ആക്കണം. 70 ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദി അഡ്വഞ്ചറർ ഹാൻഡ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഐ തിങ്ക് ലെവൽ 7 ഞാൻ തീർക്കുന്നു തോന്നുന്നു. അത് ലെവൽ 8 ആണോ? ചാപ്റ്റർ 7 ഞാൻ പ്രോബ്ലി തീർക്കും. ആൻഡ് ഐ നീഡ് ടു ലെവൽ അപ്പ് 1 more character to 60. ഫാക്ക്. എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം തീർക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. ഐ ഗോ ബാക്ക് ടു ലിയുവേ. ക്ലോസ് 3K. യെസ്, വെരി ക്ലോസ്. ഇന്ന് കോമ്പി കളിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ ഈ ടപ്പേ വെടി വെച്ച് എനിക്ക് മടുത്തടാ. എന്തോരാന്ന് വെച്ചാൽ എടാ എല്ലാ കളി ടബേ മാത്രമുള്ള ഐ നീഡ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫേസ്. അതുകൊണ്ട് രാത്രിത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല റോക്സേ. നമുക്ക് നോക്കാം ഹോളി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. വിഷ്ണുരാജ് എടാ കള്ള. അയ്യോ അവനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന. അയ്യോ അവനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയടാ പറമ്പിലേക്ക് മൊണ്ണ. എനിക്ക് റാങ്ക് കളിക്കാൻ മേലെ അല്ല തന്നെ കുറേ നാളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ സാധനം മാത്രമേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു അല്ല ചിലപ്പോൾ കളിക്കണ്ട. രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മരൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. ഞാൻ വരാം എത്താക്കാം. തള്ളാൻ സൈഡ് ഞാൻ ഭയങ്കര കിടലാണ്. എന്നെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമോ? ടൈം ഫോർ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ നോ ടൈം ഫോർ സം സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ടൈം ഫോർ സം സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ. ഗോ വാച്ച് മൈ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് പാർട്ട് 1 മുതൽ കണ്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്തതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രോ ലെവൽ വരെ ഈ പ്രോ സ്റ്റേറ്റസ് വരെ എത്തിയ ആ ജേർണി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Thank you very much. That was self-promotion. Back to the game. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great. Alla Hang on vinne. a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh yes, 13 you might GB want to use these ഈ 2 freshly picked Blair Witch. flowers as decorations too. ഞാൻ ബ്ലെയർ വെച്ച് കളിക്കണമെന്നാണ് ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി. ബൈ ദ വേ റോക്സേ Great! ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വിൽ ഡു ദാറ്റ്. Got into this box. And then Let's go to the നമുക്ക് Jade Chamber നോക്കാം. to see Ningguang. Jewelry's out Okay. of stock. But we have some. ലുക്ക് ഫോർ ദ ഗൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ടെലിപ്പോട്ടെ ഏഡ് അതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? കുറേ ദിവസം അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല.
വോർസോൺ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, ഏപ്പെക്സ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. രണ്ടും ഞാൻ എടുത്തു എറിഞ്ഞു. രണ്ടും എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ലാഗാവുകയാണ്. രണ്ടും ഞാൻ എടുത്തു എറിഞ്ഞു. എനിക്കൊണ്ട് വയ്യ ലാഗാവുന്ന സാധനം കളിക്കാൻ. നോ അല്ല, നാളെ വിളിച്ച് ഞാൻ കൊട്ടേഷൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. വിലയൊക്കെ According to coaching, this is what we should say. ഫാൻറ്റം സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി അത്ര ഇല്ലല്ലോ. അതെന്നാടാ അങ്ങനെ? നീ ഫാൻറ്റം സപ്ലൈ ഇല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഓഡിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. വെൻ യു യൂസ് ഇറ്റ്സ് സോ മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. ഓൾസോ എനിക്ക് അവിടെ പോയി ഫൈൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ കൻ ഫൈൻ ട്യൂൺ ഹൗ ലൗഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ ഹൗ സ്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ whatever. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. മാനിപ്പുലേഷൻ. ഈ ഗെയിം ആൻഡ്രോയിഡിലില്ലേ? ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെതൽ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അത് ശരിയാണ്. അത് എത്ര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മൊണ്ണേ ഞാൻ കളിച്ചത്. മൂണാ? Yes. How many would you like? What the hell? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuhung. What's going on here? യൂഹങ് എന്താ? എനിക്കറിയില്ല യൂഹങ് എന്താ ഇത്. ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഇതെങ്ങനെയാ? പൊളിയാണോ? ഇത് സെയിം ഗെയിമാണ്. സെയിം സാധനമാണ്. ആ സിനിമാറ്റിക്. പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് തുണിയൊന്നും ഇല്ലടേ. I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang. ഈ പെണ്ണുമ്പിളൊക്കെ തുണിയൊന്നും ഇല്ല. First meeting. We've prepared. മഴയത്ത് അന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നേ. I hope you like it. Oh, for me. You have Oh my no. things. Oh, okay. തുണിയുണ്ട്. ആ സൈഡ് It തുണിയുണ്ട്. seems that I have made things difficult for you, considering that you ഒരു were നിമിഷം ഞാൻ supposed to be my തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. guests. Oh no, it's nothing. നല്ല അത്യാവശ്യം കൊടുക്കുന്ന ഗെയിമിലാകില്ലാതെ കളിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇത് കളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഈ കളി ഇഷ്ടമാണ്. അത് വേറെ കാര്യമാട്ടോ. I'm glad you like it too. കണ്ടോ ഫുൾ അങ്ങ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. അതൊരു ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ സ്ക്രൂ അപ്പ് യുവർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ജാപ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഫൈൻ. ജാപ്പനീസ് ആണോ ചൈനീസ് ആണോ? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. കൊള്ളാം, നല്ല ബാക്കാണ്. ആരെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ, സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാം. ചേച്ചി എന്നോട് മിണ്ട്. I believe that you've heard of the Archon War. ബൈഡ ഡാർക്ക് ഗെയിമിങ് നല്ല ഫ്രണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല, നോട്ട് ബാഡ്. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. നോക്കട്ടെ. Much blood was shed, and many lives were ഇവിടെ lost. എല്ലാവർക്കും നീല സ്പാനർ, അത് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ പവർ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സ്പാനറാണ് ഇവിടെ, They അതാണ് built പ്രശ്നം. cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the Seven. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. മലയാളം It is ഗെയിം no ഹൈ. natural rock formation. സന്ധി നോക്കിയിരിക്കും. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days,
Gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the Seven changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the Seven will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you... That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the 4-star ആണ് അതുകൊണ്ട് If we do ഉള്ളിൽ not ചിലപ്പോൾ act കിട്ടും. against them now, they will surely gain the upper hand. 4-star ആണ് 5 Hiding അല്ല. Zuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? മറ്റേ ലൈറ്റ്നിങ് മറ്റേ പെണ്ണുമ്പിള്ള. Huh? What are you അല്ല? two talking about? ലൈറ്റ്നിങ് ആർക്കാണ്? Well answered. Huh? The scenery out here is fine indeed. It's him എന്ന് പറഞ്ഞ But the ഹിം wind ആര്? is a little strong. What? Our preparations to receive ആരായി ഹിം? ലൈറ്റ്നിങ് ആർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം പുള്ളിക്കാരനാണ് നാറി. നമ്മുടെ വിൻഗോഡിൻ്റെ സുന ഓൾറെഡി എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഇനി എൻ്റർ ദ ജേഡ് ചേമ്പർ. വെയിറ്റ്, ഇവിടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ചുറ്റുമൊക്കെ നോക്കി കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുറ്റും നോക്കട്ടെ, ജേഡ് ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്താണോ സാധനം ഉള്ളത്, പുറത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് മൊത്തം മഴയാണല്ലോ, എനിക്കെന്താ നല്ല വെയിലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാഞ്ഞേ കോപ്പ്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. മണ്ടയിലേക്ക് കയറി നോക്കിയാലോ. ആരൊക്കെ കിടന്നു? മഴ മാറി. ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയുണ്ട്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കാണാം കേട്ടോ. ശരി, ഗെയിം കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയടേ. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. സെറ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ എന്താണ്? ഇവിടെ പുറത്തുണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈഗിൾയൂഷൻ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് അല്ലേ? ആണ്. ഈഗിൾയൂഷൻ കോപ്പി കൊള്ളാമല്ലോ. ഈ ഗെയിം എത്ര രൂപ? ഫ്രീ. MK ഫ്രീ ടു പ്ലേ. What a huge hall! ഈസി ഫ്രീ ടു പ്ലേ ഗെയിം. Never seen such a fancy place before. ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡിലുണ്ട്, ഇതിലുണ്ട്, iOS-ലുണ്ട്, എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഉണ്ട്. കൈൻഡ് ഓഫ്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പ്ലേ യു കൻ പ്ലേ ഇറ്റ്. ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ കളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് PC യിലേക്ക് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും കളിക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം. സോ ഷാബുദ്ദീൻ, യെസ്. സ്റ്റീമിലല്ല, ഇത് വേറെ ക്ലയൻ്റാണ്, വേറൊരു ക്ലയൻ്റാണ്. മിയോഹോയിൻ്റെ വേറെ ക്ലയൻ്റാണിത്. ലൈറ്റിംഗ് കൊള്ളാട്ടോ. നമ്മുടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് പോലെ. വാ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. നിങ്ങോ അങ്ങിരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചേച്ചി മാറിയെന്ന്, ഞാനിവിടെയൊക്കെ പോയി വരട്ടെ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈഗിൾയൂഷൻ ആക്റ്റീവ് ഇല്ല. ഓക്കെ, പൈമോന്റെ അണ്ണാക്കെ വല്ലതും കേട്ട് ആടെ ആ പെണ്ണുമ്പിളോട് ഒച്ച. തിങ് ഈസ് കളിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാം. അതെന്തിനാ? വൈ? Can we really? I have invited you two here as friends. Enjoyment. Oh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets.
Yeah, it is. But Yes, the like secrets seriously, of the aanu. mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching, you'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally അയ്യോ thought ഇവളെ her a പൊക്കി bit പറയണമെന്ന്. too ഓ നോ, hard-headed. ഞാൻ മറന്നു. ഇവളെ പൊക്കി പറയണം. With someone of her character on the I cheesing, forgot. I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. അത്രകാലം വാർഗെയിമിംഗ്. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. Indeed, it seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. കണ്ടിട്ടില്ല. With Rex Lapis's അല്ലെങ്കിൽ death, കുറച്ച് the കഴിഞ്ഞ് Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. An appearance Allowing കൺസിഡറേ the right വേണ്ട. of ഇങ്ങനെയൊക്കെ parting to പോയാൽ take മതി. place നൈസായിരിക്കും. was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. ഓക്കെ. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. It's all right. Hi. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, ബർത്ത്ഡേ എല്ലാ കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലോ. and you may take it with you. ഓ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാന്നോ? What? I was just waiting for you to say that. Let's see. What should we get? One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. ഇവിടെ എവിടെ പുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് പറക്കണം എനിക്ക്. വെയിറ്റ് പറക്കാം. വെയിറ്റ്. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. ഈ പീക്കിൽ കൊച്ചിന് ഡബിങ് ഏത് കൊച്ചാണ് ഏത്? Permission, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that Ningguang did say that the Fatui have put research on the sigil of permission. Paimon wonders, speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of permission. Seems there's still more. Oh, you really think so? You might try to finish Death Note and start Angel Beats. Should we not go there? ANGEL ടാ. ആംഗിൾ ബീറ്റ് അല്ല, ഏഞ്ചൽ ബീറ്റ്. നമിച്ചടെ സത്യമായിട്ട് ഒരു മലയാള സീരിയലൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത്. ഞാൻ പോവാ ഗസ്റ്റ് ഓക്കെടാ. ബൈ ഡാ ഫാർ ഗെയിമിംഗ്. ബൈ. That we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. ആറ് ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ? I'm thinking, what if I take a break today? I'm thinking. ഇവിടെ എവിടെയും ബുക്കുണ്ടോ? ഞാൻ എടുക്കാം. എല്ലാ സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഹലോ,
ആ പൊക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരും. യെസ്, ഗൈഡ് ടു ഗോൾഡ്. അടുത്ത ഇല്ല ഇല്ല, ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും വരാനില്ല ഇവിടെ. എന്തെങ്കിലും വരാൻ മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത സെക്രട്ടറി, അടുത്ത ആളവിടെ 3 പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെന്നാ എന്നല്ല പറഞ്ഞു. അടുത്ത ചേച്ചി. അതെല്ലാ ദിവസം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഹലോ, ദാറ്റ് ഐ ആം. ഐ റെസ്പെക്ട്. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ്. വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ അത് കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയോ? കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കിട്ടി. ഇത് നീ എന്തെങ്കിലും കൂടെ എനിക്ക് തരുമോ? നീ തരുമോ? ഹൈ മാക്രി, ഹൈഡാ. അതേ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ചേച്ചീനോടും കൊണ്ട് സംസാരിക്കട്ടെ. ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ്? പിക്കിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ഫോർ ലേഡി നിങ്ങോങ്ങ. പുള്ളിക്ക് തുണിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇനി എന്താ എൻ്റെ തൊള്ളേ? ദർ ഇസ് നത്തിങ്. ഇവിടെ പുസ്തകമൊന്നും ഇല്ല പറക്കാൻ. ഓക്കെ, ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട്. കീബോർഡ് പൊട്ടിക്കലാണോ? ക്രിയേറ്റീവിൽ OP ആക്കാവോ എന്നെ? പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. വൈ മാക്രി, വൈ? ടെൽ എ റീസൺ. ഓ വെയിറ്റ്, അങ്ങോട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പാടുവിടുന്നു. ടെലിപ്പോർട്ട് ഈസി. കീബോർഡ് പൊട്ടി. ഞാൻ കീബോർഡ് ഞാൻ ശരിയാണ്. ശാരി. ഈ അർജുൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? അവൻ ഈ ജന്തുക്കളെയാണ് കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. അമ്മേ. Swift and merciful, from whence you came. Let's end this quickly. This is bad. A touch of frost. One with my blade. Submit for judgment. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Keep back. ഓക്കെ, വേറെ ഞാൻ മിസ്സായ നിങ്ങളുടെ പോണ്ട. നിൽക്കുക അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് വാട്ട് ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായതാണോ? അത് ഇതെന്തത്? ഗണേഷ് ഇമ്പാക്ട്സ്. യാ ബോയ്. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുന്നു? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇത് തുറന്നു വരുമോ? വെയിറ്റ് വാട്ട്? ഓക്കെ,
ഇത് ഓണാക്കിയപ്പോ എവിടത്തെയോ എന്തോ ഇവിടെയാണോ തുറന്നേ? ഓക്കെ. ആഹാ. ഓ എനിക്കൊന്ന് രണ്ടും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ്. അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വെയിറ്റ് അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. നിൽക്ക് എന്ന് ഞാൻ മതിലേക്ക് കയറുന്നു. ഞാൻ ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് മേളിൽ പോയിട്ട് ആക്ച്വലി മേളിൽ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മേളിൽ കയറി നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. വണ്ടർഫുൾ. ഞാൻ പോയി മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രീ ഫയർ കളിച്ചിട്ട് വരാം. ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലെയിം സെറ്റാക്കി തന്നാലും മതി. ഓക്കെ. SR അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ? ഓക്കെ നോക്കട്ടെ. ഓടിക്കോ ഭാഗോ. വണ്ടർഫുൾ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന്. ചീ ഇതാർക്ക് വേണം? നൂബട. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ഫെറ്റൂയി റിസർച്ച്. അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഉള്ളേ? ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഇവിടെ. മേളിൽ കയറണോ ഞാൻ? കോപ്പ്. ഓ അങ്ങനെ. And some stacks of blank paper too. ഞാൻ മാസ്കിനോട് ചോദിച്ചു. What are they for? Paimon's seen this pattern before. Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, it wasn't to be used as some old relic. നീ ഡിസ്കോഡിൽ പേരിട്ട് ഡിസ്കോഡിൽ പേരിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് തരാലോ. We are copying the sigil of permission in hopes of achieving a similar effect. നോക്കട്ടെ. Being able to channel divine power in battle? ഇന്നറിയാം മണ്ടറാണോ? And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go. Paimon hates being late. ദേ അടുത്ത ആള് വന്നല്ലോ. റിമെമ്പർ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടോക്ക് ടു എവരിവൺ ആൻഡ് പോക്കിപ്പർ. അത് ചെയ്തു 3K ബിഫോർ 2021. #not Mandan. Fans are here. Damn it. അവന് അത് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ? അത് ഞാൻ തുറന്നതാണോ? ആണ്. #not Mandan. ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഞാൻ 35 ആയിട്ടോ. ബൈ ദ വേ ഞാൻ വേൾഡ് അസെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഐ ഹാവൻ ഡൺ അസെൻഷൻ ഓൺ എനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. എനിക്ക് 60 ആക്കാണ്ട് ഈ ഹില്ലിച്ചൂറിൽ തന്നെ മറ്റേ മണ്ണാങ്കട്ട വേണം പണ്ടാരം. അതുകൊണ്ട് ആരും അസെൻഡും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേ നിൽക്കുന്നു. ദേ നമ്മുടെ മാഷ് സ്കൂൾ വാദിയാർ ദേ നിൽക്കുന്നു. Right on time. I myself only arrived moments ago. Parakalan chest. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? And so generous. Hey, Akito. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Sedde haida. Oh. I'm good. So you also met full time grinding aada Akito. What did she have to say? Nee 50 kandettille verutheyittu etra samay eduttala nee. The Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine.
Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both members of the Chiefs. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. The Jade ഞാൻ Chamber ക്യാരക്ടർ is ബാനർ only മാത്രമേ second. മേടിച്ചോളൂ. സോ What's the most important thing to her then? Why, Mora. Naruto Sage Mode. Naruto Sage Mode on. All Easy. Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Oh, right! Paimon remembers No. Those lilies have all... Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful... Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to... But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers. wonderful. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once she starts singing. അതൊരു സംഭവമുണ്ട് 5 വിട്ട് കളയണം. പാട്ടുപാടി ഉറക്കം ഞാൻ താമരപ്പൂം. ഓനോ ബാർബറ പാടുന്ന കുശു. ഓ വണ്ടർഫുൾ. ഇതിനെ പൊക്കി വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഐസാണ്. നെവർ മൈൻഡ്. വണ്ടർഫുൾ. ഓ അടങ്ങിക്കടോ. ആണ്ടി ബാർബറ പാടുന്ന പാട്ടാണത്. ഓ വാട്ടറിലിടാം. ഐസാണേലും അതല്ല 5 വേറെയാണ്. ഇന്നലത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണ്. This little monster is ഇന്ന് MC കളിക്കാൻ നിൽക്കുക. ജിൻ ബ്രോ ഇപ്പോൾ MC കളിക്കാൻ നിൽക്കുക. രാവിലെ വെയിറ്റ്ലെസ് എന്നിട്ട് ഐ തിങ്ക് SR കൊടുത്തില്ലേ? ഐ ഹവ് നോ ഐഡിയ. നിക്ക് നോക്കട്ടെ. ഒരു പണിയിലല്ലേടാ ഞാൻ. നോക്കട്ടെ. Unfortunately, no. That's so lame. വൈറ്റ്ലെസ് ഇല്ലാന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's what's her face? Paimon can't remember. Can you? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Yes. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see.
രണ്ടിനും വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് I ഇട്ടുണ്ട് guess I പ്ലോട്ട് really did ഉണ്ടെങ്കിൽ forget ഞാൻ to തന്നെ tell them. കയറേണ്ടി വരും സോ കയറാം Something seems a little off about Ganyu. ഇട്ടുണ്ട് She's കയറാൻ പറ acting different from the first time we met. ഇട്ടുണ്ട് Where's ഇട്ടുണ്ട് her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the അതെന്നെ flowers? ടപടപടപടാന്ന് വന്നോണ്ടിരുന്നേ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ വൈദ്യുതി Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, Ganyu. I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, അച്ചോടാ No, it's quite all right. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first seven. ബാർബേഡോസ് The other ഓ five, ബാർബേഡോസ് including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current seven Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. ഓ വെറുതെ പറയുന്ന He is റൂബി nearly ചുമ്മാ 500 years old. വിട്ടുകളയണം Whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his path. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. മനസ്സിലായി city- So what I do you figured. think of this? Huh? This... As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. huh? Did you just say as an adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the അതാ position as കണ്ടുപിടിച്ചോ. secretary for the Chisin. ഇതിൽ എച്ച് ഉണ്ടല്ലേ I've എന്നാ continued ശരി those duties to this very സോങ്ലി day. ഇതിൽ എച്ചെങ്കിൽ എച്ചിട്ട് സന്തോഷമായോ പിന്നെ വീടിൻ്റെ പാല് കാച്ച സാർ അത് ആക്കിത്തരാം സമയമുണ്ടല്ലോ Well, സമയമുണ്ട് let's save that conversation for another day. You Stream say that ചെയ്യേണ്ടി you're വരാടാ. here looking for കേട്ടാ. glaze lilies? I also know where Game lag wild ആവുന്ന glaze പട്ടിപ്പോ. lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. ഐ വിഷ് We dare not refuse it. Oh, so did you see? Indeed, I did. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Ganyu. വരാം No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. ഓ നിനക്ക് luck. ഇത്രയും പണിയൊക്കെ ഉണ്ടോ And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. ചച്ചോടാ ഓഫ് Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. അയ്യോ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഓണാക്കിയതാണ് Ventures ലാഗായി in my life അയ്യോ already. അയ്യോ രണ്ടും കൊണ്ട് Beginning ഒരുമിച്ച് a new ഓണാക്കി undertaking is always difficult at first and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See, Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. ഞാൻ അവനെ ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അവൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നു എവിടെ എൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഷവൽ ഓക്കെ സ്ലാഷ് ട്രസ്റ്റ് ഡോസ് ടി പി ഡോസ് റേൺ എറേ അയ്യോ
TP മാക്രി ദൈവം ടു അതെ 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 ഇത് ഞാൻ പോയി. ഓക്കെ, അവന് സ്ഥലം കൊടുത്തു പോയി. സിമ്പിൾ. ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്. എല്ലാം നമ്മൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ്. അതവിടെ ഓണാക്കി നമ്മൾ സെറ്റാക്കി അവന് സ്ഥലം കൊടുത്തു. അവന് സന്തോഷം, എനിക്ക് സന്തോഷം, ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല. ഗുഡ്. ഐ നോ, ബട്ട് ഞാൻ ജാപ്പനീസ് ആക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ബട്ട് പൈമോൻസ് വോയിസ് ഇസ് ലൈക്ക് സോ ഫക്കിങ് അനോയിങ്. എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ പെണ്ണുമ്പിളയുടെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട്. ഞാൻ അതിനടുത്ത് ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലിട്ട് ഞാൻ അതിനെ തിന്നും. എമർജൻസി ഫുഡ് സോഴ്സ്. ഇത് ജാപ്പനീസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ I'll have to restart the game, right? വോയിസ് ഓവർ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ മാറ്റണ്ടേ? ഗെയിം ലാംഗ്വേജ് ആണോ വോയിസ് ഓവർ ലാംഗ്വേജ് ആണോ? ഇതല്ലേ? റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോടാ? ഐ തിങ്ക് I'll restart. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Let's see how it's in Japanese. Let's see. ജാപ്പനീസിലെ ഗെയിം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. പെണ്ണാണ് വോയിസ് ഓവർ ഇപ്പം ആക്കണം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പൈമോൻ ലൈക്ക് സീരിയസ് അതിങ്ങനെ ഈ ചെവിയുടെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ തുളച്ചു തരുന്ന ഒരു ഈർച്ചയാണ് ആ പൈമോൻ്റെ ശബ്ദം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ശബ്ദമാണ് ആ സാധനത്തിൻ്റെ പണ്ടാരം. ഇങ്ങനെ ഈർച്ചയാണ് ചെവിയിലേക്ക് വരുന്നത് പൈമോൻ്റെ ശബ്ദം. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇറ്റ്സ് റിയലി അനോയിങ് ഓവർ ടൈം ദോ. പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അതിനെ എടുത്ത അവസാനം ഫൈനൽ ബോസ് പൈമോനായിരിക്കോട്ടെ. ഐ ഗെറ്റ് ദ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് മറ്റേ നമ്മളിങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ വേൾഡിലേക്ക് വിട്ടില്ല ഒരു ഗോഡസ്. പുള്ളിക്കാരത്തി നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ബാക്ക്ലാഷ് അടിച്ചു. ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് പോയി. ആ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഷീ ഗോട്ട് അറ്റാച്ച് ടു അസ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്, സം സോൾ കണക്ഷൻ. എന്നിട്ട് അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ മെമ്മറി മറ്റേ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ സൈഡിലുള്ള മെമ്മറി ഇപ്പുറ സൈഡിലുള്ള മെമ്മറിയും കൂടെ കൂടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പൈ മാൻ ഉണ്ട്, ഇത് പൈ മോളാണ്. പൈ മാൻ അവിടെ രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗോഡ്സ് തിരിച്ചു വരും. അവസാനം ഫൈനൽ ബോസ് ആവും. അതാണ് ഗുഡ്. Assign one character to the max. What are you running on your Razer? Prototype Aminus. This sounds like... Wait, that sounds like some... That sounds like some other character, an anime character. Oh, this is actually good. 洗顔軍が我々を監視してる。今は非常時だ。非常時？ああ。絶雲の間の仙人が動いた。避難しに来たのか？おそらく。七星のうち数名が迎えに行った。Oh, Japanese is actually good. 迎えというか。Chinese ഇല്ല. ഞാൻ Japanese ഇട്ട് കളിക്കും. I'm very used to listening to Japanese anime കാണുന്നുണ്ട്. 膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは。元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だがリーゆえ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだ。പൈമോൾ അല്ലാണ്ട് പിന്നെそれでനല്ല തിയറി അല്ലേ? ഇറ്റ് കുഡ് വർക്ക്. ചൈനീസ് നല്ലതാ. I feel Japanese is like it's nice. 嵐が来ようとするときこそファドゥイの動向を徹底的に。今さら俺らの行動を制限するって。Especially for the stream, I think it's better to keep it in English though. Not everyone can share my sentiments and love for Japanese. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചത് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാൻ പോയതാണ് ജാപ്പനീസ്. Okay, I feel like I know who this sounds like. മറ്റേ ആനിമയുടെ പേരെന്തെന്ന് കൊണ്ടാരും. The one where he gets stuck inside a game. ഒരു മറ്റേ സ്കള്ളൊക്കെ ഉള്ള fucking ഈ ആനിമയുടെ പേരെന്താ? There's like 2 seasons. ഫ്ലോർ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് I forgot the anime's name. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചിബി ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒച്ച ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത്. It's the same voice.
特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともどちらにせよ。あ、そうだ、勝利先生。王城堂も巻き込まれて、今洗顔軍と対峙してると聞いたよ。Chinese next. 私は王城堂に戻らせてもらう。Also, എനിക്ക് ഒരു character level up ചെയ്യാൻ എനിക്ക് material ഇല്ല. I don't have enough stuff to ascend people. So, I have like 2 at 60. 2 character ഉണ്ട് 60. So. ファリュイと仲良しになる。それで勝利が言った新刊ってなんだろうな。The voice is so fucking familiar. なるほど。確かにこういうトラブルを楽しみにしてる。きっとみんなが忙し。でもどここういうどこもかしこも。Follow me. Okay, I'll change it to English. No. For the stream it won't work out. No. That is not gonna work out. ഞാൻ സോളോ കളിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് കളിക്കും. നിസാരം. Alt F4. Launch. മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നാണ്. വണ്ടർഫുൾ. റിമെമ്പർ അഗൈൻ, അൺനോൺ പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് നിങ്ങനെ പൊക്കി പറയുക ആൻഡ് ഫൈൻ ജസ്റ്റ് ഫെനി. ഓക്കെ, SR ഗെയിമർ അല്ല, റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കണ്ട. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തു, എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സിമ്പിൾ. ഞാൻ വന്നു, ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. വിഷ്ണു, വെൽക്കം ബാക്ക്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് വോയിസ് ആക്ടേഴ്സ് ദേ യൂസ് എ പ്രൊഫഷണൽ റീതനാക്ക ഏതാ വോയിസ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയാം. ടെൽ ദി ആനിമേ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. അല്ലല്ല, പൈമോൻ്റെ ആ വോയിസ് ഐ റിയലി ഹേർഡ് ഇറ്റ് സംവെയർ. ലൈക്ക് അത് ഏതാണ്? നിക്ക, I actually need to figure it out. അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനം ഇല്ലടെ. I need to figure it out. Voice actor and cast list. Genshin Impact. Main characters. Voice actor. Traveler male, traveler female. Okay, Paimon. Aoi Koga. നോക്കട്ടെ. Copy, paste. Aoi Koga. My god, it's a fully grown up woman. എൻ്റെ അമ്മ, പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് 27 വയസ്സുള്ള പെണ്ണാണോ ഈ പൈമോൻ്റെ ഒച്ച വെച്ചേക്കുന്നത്? What the hell? Welcome to Harbor. Okay. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Very good. Demon Slayer അകത്തുണ്ട്. അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ലൈക്ക് സം പ്ലേസസ്. ഞാൻ ലൈക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടേക്കുന്ന ഏതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളിക്കകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബൈ ദ വേ, ഹോങ്കോങ് ഇമ്പാക്ട് ആരെങ്കിലും കളിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു ഇവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം? ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഹർ വോയിസ് ഫ്രം ബേബ്ലേഡ്. ബേബ്ലേഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള പുള്ളിക്കകത്തിൻ്റെ ഒച്ചയാണ് എനിക്ക് ഫെമിലിയർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഷീ ഹസ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ബേബ്ലേഡ്. ഓവാറി മൊണോഗട്ടാറി അതിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട്. ഷീസ് ബ്ലഡി 27 years old. 27 വയസ്സുള്ള പുള്ളിക്കാത്തി എന്നുള്ള ശബ്ദം. ഗുഡ്നെസ്. ഗോൾഡൻ ഹൗസ് പോകുമ്പോൾ മാക്സ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പോകണേ. ഓക്കെ. ജീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് സോ ക്രിഞ്ച്. ഇസ് ഇറ്റ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് സോ. സെയിം ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് വിഷ്ണു. അയ്യോ, ഞാനിവിടെ എന്തൊക്കെ മിസ് ചെയ്തു. സാവേജ് വൈറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണോ ചേച്ചി? സാവേജ് വൈറ്റി. ആ യെസ്, ഇന്നലെ വെയിറ്റ്, സാവേജ് വൈറ്റി ഇന്നലെ സോവ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാവേജ് വൈറ്റി. അല്ലാണ്ട് പുള്ളിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. വൈറ്റ് ഡ്യൂക്ക് കണ്ണ, ഇത് ഏതാ ഗെയിം? ഡ്യൂക്ക് കണ്ണ. ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്ട്. പൈമം പൊളിസാന മിച്ചർ. മിന്നൽ റെഡ് ബീസ് ഹൈഡാ. യെസ്, മാക്സ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പോകണേ. ബേബ്ലേഡ് നെക്സ്റ്റ് 35. ഞാൻ ഇന്ന് 35 അടിച്ചു. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ് 35 ആകുമ്പോഴേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരെ സ്ട്രീം ഇട്ടത് നൈസായിട്ട്. സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റുകളെല്ലാം ഐ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഓൺ സ്ട്രീം. സോ അതുകൊണ്ട് 35 വരെ ഓഫ് സ്ട്രീം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. എടാ, ബേബ്ലേഡ് എന്നെ കിടിലായിരുന്നു. ദ ഫസ്റ്റ് 2 സീസൺ മറ്റേ BB റെവല്യൂഷൻ, അതും ആ സാധനം, ആ ഫസ്റ്റ് 2 സീസൺ ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ്. പക്ഷേ ദെൻ ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ടു ഷിറ്റ്.
എല്ലാം കൊണ്ട് കണ്ട ബുൾഷിറ്റൊക്കെ വെച്ച് തൊലച്ചവന്മാര്. ദി ഇനീഷ്യൽ മറ്റേ കായ് റേ ആ സെറ്റിനെ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാണ്ട് ഓരോരോ ബുൾഷിറ്റും കൊണ്ട് വന്നു പുതിയ സീസൺ എല്ലാം. ലൈക്ക് ഷാറ്റ് ഓൺ ദി എൻറ്റയർ സീരീസ് ബേബ്ലേഡ്. എനിക്ക് ശരിക്കും വിഷമം വന്നു അവരത് തൊലച്ചപ്പോഴത്തേക്കും. ഐ വാസ് ലൈക്ക് റിയലി സാഡ്. 2 ഹീലർ വേണ്ട, ബെനറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഫിഷിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ബെനറ്റ് വേണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് എ ഫയർ. ഡബിൾ ഇതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പോവാണ്. ഐ നീഡ് റേഞ്ച്. ഗോൾഡൻ ഹൗസ് ഗോ. ഓ വണ്ടർഫുൾ. ഐ എം 45. എൻ്റെ അമ്മ ഗ്രൈൻഡ് മഴയടേ. ബി കെയർഫുൾ. ആ വണ്ടർഫുൾ. സ്റ്റാർട്ട്. കം ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് കേട്ടോ ഡിസ്കോഡ്. നോക്കട്ടെ. ടൈസൺ ഉയർ. മൈക്ക് ടൈസൺ ആണ്. ടൈസൺ ഉയർ. Wow! This is the golden house? I'm feeling see Beyblade again. From the outside, but Yeah. I would have guessed that it was even fancier on the inside. Beyblade ഞാൻ probably season 1 മുതൽ ഒന്നോടെ binge watch ചെയ്യും. I might start it from the beginning. This is where all of Tabatsumora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few more... Beyblade watching party പോലെ വെച്ചാലോടെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആക്കും. What do you think? Oh, so it's a trap. I was thinking. Tricky. എവിടെന്നെങ്കിലും Crunchyroll membership ആണെങ്കിൽ കയ്യിലുണ്ടോ? Even if we can't take any, we can still have a closer look, Blind right? commented on Vallo video. Better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്. Like enemies, it was fun when they made it cringy. Yeah, I know. Initial stages of Beyblade was like, it was gold. It was like literal gold ആയിരുന്നു the initial stages of Beyblade. Then they... Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. I am guessing this is where child comes in, isn't it? What happened here? Alle. Paimon smells trouble. Genshin kollava. It is grindy. It's like... We have to go make sure that the Exuvia is all right. Okay, so the game is like really grindy, but it's very story rich. അതുകൊണ്ട് if you can invest a bit of time into the game, like daily gardi login load അങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് if you can invest a bit of time into the game, I would suggest you pick it up. അതല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ പാസിംഗ് ബൈ ആയിട്ട് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it won't be that interesting to you. കുറച്ച് ടൈം ഇതിൽ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ it won't be that good. നിനക്ക് ആ ഗെയിമിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല. You won't understand what you can get from the game, basically. So you've already fulfilled your task as guides. So why do you still linger here? Oh, no. Haven't you already seen enough trouble for today? Welcome some 3 phases, get ready. Genshin Impact ഞാൻ level 8 വരെ കളിച്ചു. Like 35 ആയിട്ടും there's still story going on. It's still continuing. അത് ചൈൽഡിൻ്റെ ഒച്ചയെന്ന് by the way. You fulfilled your task. Why do you still ring a river? Okay. Wonderful. ഞാൻ തന്നെ. കൊച്ച്. അവൻ എവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷപ്പെട്ടു. You would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. Model penetration കാല് ഞാൻ കണ്ടു. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Ooh. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted? Stopping the more... So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. I meant. She will get that which she desires. 3 ambulance അടുപ്പിച്ചു പോകുന്നടാ. Wonderful. I'm not asking for your blessing. And there's nothing you can do to stop me anyway. I have the time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. Okay. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Boss fight. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. So you're the type that goes looking for trouble, huh? സൈറ്റാമയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions.
But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. Replace Challenge, make sure you're on a tanky hero. This chance is hard to come by. So show me all you Ayyo, can. Anna! So very few ever get the chance to square Poda, off monne. with the Tui Harbinger. So come now. amuse Chavada, me. noobada. Don't you dare disappoint. First phase easy. Yeah, child, you little bitch. Eh? Chavada me. Monna. Noobada. Good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Ayyo, brand, mutton. So, first one is water, the lightning. Amme. ഇല്ല പൊന്നളിയ ഞാൻ അടിക്കട്ടെ. അയ്യോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക. അയ്യോ ഭ്രാന്തൻ. ഈ രണ്ട് ഫീസ് കഴിഞ്ഞ സിമ്പിൾ നിസ്സാരം. പോ അങ്ങോട്ട്. ഈസി. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But oh, that looks nice. That's about as far as you'll get. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ബട്ടൺ ഞെക്കണോ? വേണ്ടല്ലോ. ഓ ജിയോ, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജിയോ എലമെന്റ് പുറത്ത് വന്നു. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking more Axis Gnosis now. Huh? La 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 la. I see. La la la. This is most unexpected. You beat me to it. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഞാനല്ല, വേറെ ആളാണ്. ആ നിങ്ങോ അങ്ങനോട് പോയി ചോദിക്കാം, അവളെ എല്ലാത്തിനും കാരണം. സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല അണ്ണ. ഇതൊരുമാതിരി പവർ റേഞ്ചേഴ്സിനകത്ത് ബാറ്റിൽ ആർമർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നതിലുണ്ട്. കാട്ടഗാലിയ ചൈൽഡ് 11th of the Harbingers. വണ്ടർഫുൾ. Come, let's fight. This is going to cost you. അമ്മേ മുഞ്ചി മഴയേ. വണ്ടർഫുൾ. Got extreme and cancel our symbol. Okay. Zhongli ആണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. You will win this regardless. Okay. You got to the Gnosis ahead of me. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. This is not the boss fight. This is level 30. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. It's not the... Yeah, I'll win this either way because he is really low level and I don't know how powerful he gets later on. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ചാവും. So I don't think anything will happen to me. Oh no, my fuck. ഇന്ന് ഓട്ടോ ടാർഗറ്റ് ഇല്ലാത്ത പണ്ടാരം. എയിംബോട്ട് ഫിഷൽ, you little... Oh no, my aimbot not working ade. അമ്മേ, എൻ്റെ aimbot വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും. എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ പാടുപെടാനായിട്ട്. ഓട്ടോ അറ്റാക്ക്. ചാവ നീ. ഓട്ടോ അറ്റാക്ക്. അയ്യേ സിമ്പിൾ. അയ്യേ ചി. ക്യാൻസൽ ഔട്ടൊന്നുമില്ല, അടിച്ച് കൊന്നു. സിമ്പിൾ. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation. Foul legacy from my body. I lacked the opportunity to think this through.
And now that I consider the matter Child in more a weekly boss carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. And real trying to tell you. This We didn't can take it. I think I can play Your after this, show of right? ability today This far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Complete story, then do it. Okay. I must bring this amiable conversation How much to an more end. is it there? My quest still beckons. Okay. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. Wait. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. My spidey sense is tingling. So you mean that... മണ്ടറാണോ അടുത്ത അടിച്ചു മാറ്റിയേ? ആ മണ്ടറാണോ അടിച്ചു മാറ്റിയേ? മണ്ടൻ അടിച്ചു വിട്ട് അവന്റെ കടകോലിന്റെ അകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കാണോ നോസിസ്? ആണെങ്കിൽ അവന്റെ മണ്ടയെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. മണ്ടനെല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അത് റെക്സ് ലാപ്പിസിന്റെ ഹ്യൂമൻ ഫോം ആയിരിക്കും ജോങ്ലി. Is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries Maybe. of contracts. As such, Human form of Rex Lapis equal to Zhongli. Backup plan? I had hoped it would never come to this. I absolutely detest working Maybe. with those who are weaker than I. The truth is, the world belongs to those of us who desire to become strong. I seldom willingly mingle with any dull and boring weaklings who think otherwise. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. Is it? If such an ancient god would be unleashed upon Liyue Harbor, അവൻ റെക്സ് ലാപ്പിസ് ആണെന്നുള്ളതാണോ അത് കടകോലിന്റെ അകത്ത് നോസിസ് വെച്ചു എന്നാണോ? Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But I've been researching them. Oh no, ബഫർ അടിച്ചോ? ബഫർ അടിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ വിട്ടുകള ബഫറൊക്കെ പോയി. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct ഇതിനുണ്ടാവില്ല of our കോമ്പി കളിക്കാനുണ്ട്. research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. അല്ല അവന്റെ കടകോലിന്റെ അകത്ത് അവൻ നോസിസ് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. കളർ എക്സ് ലാപ്പിസ് ബ്ലഡി ഫുൾ മണ്ടൻ തന്നെ. അവൻ വല്ല നെക്ലസ് ഇടാൻ പാടില്ല. എന്തിനാ കോലിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചത്? ഊള. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാലം കൊണ്ട് വിടുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ അവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് പറന്നു വന്നു. എനിക്കെന്താ ഇല്ലാത്ത? എനിക്ക് കാറ്റത്ത് പോകണം. That guy is fast. What's going on? അത് നിങ്ങോങ്ങിന്റെ പറക്കുന്ന യന്ത്രമല്ലേ അത്? ആണ് വണ്ടർഫുൾ. ഓനോ ഞാൻ കളിക്കണമല്ലേ? സമ്മതിക്കില്ല. Don't die or you have to do from child. Wonderful. Very nice. Wonderful.
അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ബെസ്റ്റ്. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Qixing. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for... Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? So will the power of the Qixing, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Qixing did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. Let's go some Shiriade. I suppose this is one blessing from the Adepti that we... So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Wonderful. Yep. ആയ് അണ്ണന്മാര് വന്നല്ലോ. The three Adepti are manning the Guizhong ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go up too. അയ്യോ എത്തിയില്ല. I have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? One wishes to witness. ഓ അവിടെ സ്പോണേ. അടിക്കരുത്. ലെവൽ 50 ഉള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് നീ ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് സ്പോണാവുന്നു. ഇനി ഇവിടെ സ്പോണാവുന്നു. എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ സ്പോണായില്ലല്ലോ. ഓ ചത്തില്ലേ?
Oh, wonderful. Ninnai. ഇനി എവിടെ That is Osial's divine power. പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വെടിവെച്ചതാണോ? അല്ലല്ലേ, അത് തന്നെ പൊട്ടിയത്. അയ്യോ, ഓക്കെ. അമ്മേ, what the fuck? Okay, wonderful. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. Their attacks are unrelenting. How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Everyone. അയ്യോ, ജീനെ എടുക്കേ. അയ്യോ, എൻ്റെ ഗൈഡ് മുന്നേ. അയ്യോ, Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is gentle energy. That light from your body. It's like the time in Julian Cars. Wow, it's Madam Pain's shockwave. This granny's really strong. what the fuck? Swift and merciful. Yeah. Fucking die. Barbados. Looks like I went too far. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. ഗെയിം എന്താ പറയാ, ഒരു പിടുത്തമില്ലടാ, നോ പിടി. ഇതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബൈ ദ വേ, I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight. ആ ഗാനിയുന്റെ ഓക്കെ. My name means swiftness. ആ, അതേ ഇരിക്കുന്നു. Take ഇതല്ലേ my അവൻ. power and run as I do. മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ. മറ്റേ ഷോക്ക് വേവ്, ഇത് ഓടി നടക്കാം. ഭാഗോ. ഓ, എവിടെ? ആരെയും കാണാനില്ലല്ലോ. ഇത് ചാവത്തില്ല ഈ സാധനം. ഇതാരാ? ഓ, all combined at once. Three forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. ബോ വെച്ച് അടിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. സിമ്പിൾ. അഡപ്റ്റസ് എയിം ബോട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ചുമ്മാ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സിമ്പിൾ. By royal decree. Let me amuse myself. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? ഓ, ചത്തിൽ ഇനിയുണ്ടോ? അയ്യോ. സിമ്പിൾ. Midnight Phantasmagoria. No rest for the 30 സെക്കൻഡാ? 47 സെക്കൻഡ്. വണ്ടർഫുൾ. Looks like I went too far. ഓ, ചത്തില്ലേ? The Fatui's numbers are thinning. My
Right on, comrades. Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു 10 സെക്കൻഡ് 16 സെക്കൻഡ് 10 സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Kamehameha! Kamehameha അടിച്ച് ചാവിലല്ലേ നൂബടാ. It's working. We just need to keep this up. നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരാറായി. തീർന്ന് അവർക്കുണ്ട് കാമേഹാമേഹ അതേ ഇരിക്കുന്നു. ടബേ ഫിനിഷ്. Okay. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I will give my life. I'll sacrifice the Jade Chamber. Allah, say Sedek. What is the meaning of this? തലക്കെട്ട് അടിച്ചാണോ കൊല്ലാൻ പോകുന്നേ? Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. തലക്കെട്ട് അടിച്ചു കൊല്ലാനായിട്ടാണ്. എടാ ജേഡ് ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മിസൈലായിരുന്നു. ജി വണ്ടർഫുൾ. വെറുതെ അല്ല അത് പോവാൻ പറ്റാഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നി. ആ റൂയിൻസിലേക്ക് നമുക്കിനി പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ശരിയെന്നാ പോവാ അങ്ങോട്ട്. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you. Look at the camera angle. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman What is this camera angle? backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. എന്തോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നല്ലേ. ബാക്കിലുള്ള പെണ്ണുമ്പിള്ള സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ. Why the Adepti came here today.
But please forgive us. Why? We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today do not merely cast your protective gaze upon the land. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Vimal Krishna, hello. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. Oh, Ningguang. Achoda. Hoda. Yet another perspective. What are you trying to say? How many you defend? Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story the Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both. And each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an... All right. Didn't Ningguang suggest that we should I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot... And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as, although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the Huh? Why does everyone look so... Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things. Thanks for protecting Liyue Harbor. Unfortunately, we wouldn't be able... Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti... Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall. Wait. Yeah. Since we Adepti have then but how will we ensure that the... All right, Mooncarver, you needn't worry. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own.
So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death too? അവൻ മണ്ടറ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ നടന്നിട്ട് ആ മണ്ടറ അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് നൂബട The strongest lead we have, the adeptiless right of parting that we're ഉള്ള നൂബട ഓടിപ്പോ. No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Longshan Funeral Parlor. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് മോണ്ണൻ. ഞാനാണ് വേട്ടക്കാരൻ. പ്ലെയർ വെച്ച് പേടിക്കില്ലേ? ഐ വോണ്ട് എ ഗുഡ് ഹൊറർ ഗെയിം. പ്ലെയർ വെച്ച് ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കാം, നോക്കണം. ഐ നീഡ് ടു പ്ലേ പ്ലെയർ വെച്ച്. ഐ ഹേർഡ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്, സോ ഐ ഹാവൻറ്റ്. ഞാൻ വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ഗെയിം കുറേ നാളെ കളിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ പ്ലെയർ വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഇപ്പം തന്നെ ഈ ലൈവ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് നോ. ഒക്കെ ചൈൽഡ് ബോസിനൊന്ന് പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ചൈൽഡിൻ്റെ 3 ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഒറിജിനൽ പ്ലേ ത്രൂവിൽ? ബ്രോക്കൺ ഹീറോ, സാഡ്നെസ്. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive guests. It's already there. See Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. ബൈ ദ വേ എവിടെ മണ്ട? വേർ യു അപ്സ്റ്റെയർ? ഓ ദേർ യു ആർ. ഐ എം കമ്മിങ്. ജിങ് ജിങ്. ഓ ഇപ്പുറത്തെ കല്ല. ജിങ് 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 ജിങ്. ഓ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഇങ്ങോട്ട് പോ. ഈ പെങ്കൊച്ചെന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടച്ച് കയറുന്ന മര്യാദ റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടിച്ചാൽ പോരെ. ഏറ്റവും തന്നോടാരും സംസാരിച്ച മാറാ നൂബടാ. ഗുഡ് ബൈ, ഗെറ്റ് ഔട്ട്, ഓപ്പൺ ഡോർ. ഓ എക്സ്പോസർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ്. അങ്ങനെ പറയല്ലേ അഞ്ജു. വാട്ട് ഈസ് ദീസ്? You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. Look at the camera angle. Kando. You're also one of the harbingers? Look at the fucking camera angle. നിൽക്ക്. അത് ലൈവിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ തലയുടെ സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ? വൈ? ഫോർ വാട്ട്? It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Wonderful. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. Hey, that is simple. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the harbingers are here. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit... Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. They're winning camera angle. Time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax.
Now, if you would be so kind. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. How sanctimonious. What? So you're the Lord of Geo? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of the sky and all of Liyue goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see, am I right? Wait, what? Perhaps it's best, as you know. I've dwelt upon this world for more. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing until one drizzly day. As I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. That's right, which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. I was pleasantly surprised with the finale of the show that you all put on. Why, you even deserved an encore. The Adepti deserve the greatest applause, considering their years of seclusion. They hardly recognized the city, yet faced with such a crisis, they exerted the greatest amount of restraint. Not only did they manage to cooperate with the Chising, but in the end, they even tried to understand the heart of the people. And hats off to the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract, Senora. She managed to keep everything she knew in strict confidence, far from the eavesdropping ears of her colleague Child, just as I had requested. All the while, I carried on as Zhongli, and fulfilled the traditions of these things were all a part of my script. The only I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me, and it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue,
would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Hey, haven't you learned the Liyue saying, don't always call it as you see it? Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. Serista. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Tsaritsa. Come, child. Fine. Do as you wish. Tsaritsa. Oof. Damn. Now then, is there anything else you wish to ask? Right! As Zhongli... Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. ലിയോയിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ലെന്നുള്ളതായിരിക്കും. നൂബട. റെക്സ് ലാപ്പസ് സേജ് മോഡ് ഓണാക്കി നാറൂട്ടോൻ്റെ. എന്നിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഓറഞ്ച് സാധനം വെച്ചിട്ട് മെണ്ടൻ തന്നെ. ഞാൻ വിട്ട് കളയില്ല. നൂബട. 3000 വർഷമായി എന്നിട്ടും ബോധമില്ല. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. ഇവിടെ കൂടെ അല്ലല്ലോ. ഞാൻ കറങ്ങി സുഖമാണോ? എന്നെ മനസ്സിലായ ഇസ്ലാമിക് സ്ട്രിക്ക്. നീ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേരും കൊണ്ടായിരിക്കില്ല വന്നേക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ നെയിം. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചൈൽഡിനെ ആദ്യം കണ്ടേ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പേര് ഇതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഐ റിയലി ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. So Rex Lapid. Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? There's only one real possibility in my mind. Fatui? Shh. Lower your voice. If the Fatui... Please be mindful of your... Oh, നീയായിരുന്നു. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our lord and released... Now that you mention it, that's very possible. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able... forget it. Guessing's no use to us. Look. Hear ye all! Though a dragon soars ageless as gods and adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. Hey, Roxanne. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Needs a translation on what the Qixing's This quest is so kind of over. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Could the Qixing already have known that Rex Lapis wasn't dead? Did Zhongli tell them in secret? Exactly, right? Ooh, seems like the right... Look, it's Ningguang and Keqing. As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous.
But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Yeah, 12. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build... So concludes the words of Her Eminence. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking... Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. Name your price. You deserve that much. എനിക്ക് ചൈൽഡിനെ പ്ലേബിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് തരൂ. അവനു ഇല്ലല്ലേ? ശരിയെന്നാ. Well, could you help me put up some missing person posters? ഞാൻ വായ തുറക്കൂല എന്ന് ആലോചിച്ചാണ്, പക്ഷേ വായ തുറക്കൂലേ? വണ്ടർഫുൾ. If you were looking for... ഇതൊരുമാതിരി നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി 2-ന്റെ അകത്ത് അവസാനം മറ്റേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ സംസാരിച്ച പോലെയാണ്. ലൈക്ക് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, വെരി സിമിലർ. ഫോർസേക്കൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ നമ്മുടെ കെയ്ഡ് ചത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ട്രാവലർ സംസാരിച്ചില്ല, അതുപോലെയാണിത്. Second time, isn't it the first time? First tournament are going on now. I'm not interested in PUBG today. Not that interested. So, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അത് ആര് ഡഫക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു, ഗോം ഇട്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരെയും പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു. അല്ലാണ്ട് I am not gonna watch it. No. Hey, ZHONGLI! Look at this! Everyone in Liyue is caught up in their emotions. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Shinya kiosk. Ha! That sounds like big talk, ZHONGLI. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Okay. You're right. I do like the Mora. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But when I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon... Oh, no wonder! Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending, but since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people. Well, we were only spending Fatui money. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and the Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could. No matter. I will treasure the memories that I made as Zhongli. That is true. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Paimon thinks that we should make a move. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. Yes, the nation has been closed by order of its deity, the Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, Inazuma, she too goes by another name among locals in Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? Secret വേറെ parts വല്ലതുണ്ടോ? That is the case. And since Raiden is also the shogun of the Inazuma Bakufu. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma... ZHONGLI, Secret ഞാൻ കളിച്ചത് 21 പാർട്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. you know something about what's കൊരങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ടായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നുമില്ല. How did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control,
Humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. 21 parts on 20 or 23 parts on bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. Uh-huh. That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of a statue of the 1,000-armed, 100-eyed god. They want to seize visions, but what— I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. The Anemo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as the fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto heaven. All right then. Was there anything else you wished to know? Yeah. Yeah, about that. Before the Chising made their announcement, These are indeed false accusations. But it remains undeniably. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment. Ha! Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position. All right then. Was there anything else you... Well then. I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Okay, wonderful. Yeah boy. Oh, I need Geo constellation thing. Okay, wonderful. ഒരു വിഷയമുള്ളതുണ്ടോ? വിഷ് മേ ബി. ഓ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്, 2 വിഷയം. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനർ വിഷയമാണോ അതോ ക്യാരക്ടർ ബാനർ വിഷയമാണോ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഷയമാണോ ക്യാരക്ടർ വിഷയമാണോ? ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കട്ടെ ഏതാ അടുത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിഷയം. എനിക്ക് എങ്ങനെ എൽബിഡോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൽബിഡോ എനിക്ക് വേണം. 6 വിഷയം കൊണ്ട് ചെട്ടി നിർത്താം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല, ജീനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിച്ചു നോക്കട്ടെ, അതാണ് നോക്കണ്ടത്. 1 7 9 10 11 13 13 വിഷു വലിച്ച്. ഇപ്പുറത്ത് 5 സ്റ്റാർ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് I'll just pull this. Well, fuck. One more. ഇല്ല, fuck. Oh well. അമ്മേ, ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര വിഷയം നോക്കട്ടെ. പണ്ടാരം എനിക്കിപ്പോഴും 5 സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഐ എം സ്റ്റിൽ ഓൺ ദ പെട്ടി റോൾ ബുൾഷിറ്റ്. ഐ എം അറ്റ് ലൈക്ക് 30 60. What the fuck? Okay, I am at 72. What the hell? 3 4 6 8 9 10 12. Wait, I am at 70. What the hell? എടേ, ഞാൻ 72 വിഷയടാ. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലടാ. ഐ ആം ഓൺ എ ഫക്കിംഗ് പിറ്റി റോൾ. 72 വിഷയായി. പെർമനന്റ് വിഷ്. അടി. ഇതിനകത്തുള്ള 5 സ്റ്റാർ ഏതൊക്കെയാ? But the thing is, it's not bad to get a... എനിക്ക് മറ്റേ ഇത് കിട്ടാണ്ടിരുന്നത് മതി, മാജിക് വെപ്പൺ കിട്ടാണ്ടിരുന്നത് മതി. ഐ എം ഹാപ്പി ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് if I get a bow. എനിക്കൊരു ബോ കിട്ടിയാൽ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി.
Or even if it's a sword or a claymore, I don't want a fucking book. Any book I am happy. But if I get Diluc, I will be very happy. Next 8 wish 5 star ആണ് permanent. Catching man ring around 15 page wish ചെയ്തപ്പോൾ ആണ് Diluc കിട്ടിയത്. Yeah. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. അണ്ണാ നിനക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. നിന്നെ എനിക്ക് വേണം. ഞാൻ നിന്നെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം വേറെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ് വല്ലതും വന്നോ? ഇവൻ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഈ സാധനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ നീഡ് ടു ബ്ലഡി സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് ഇവൻറ്റ് ആസ് വെൽ. ഇതിന് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ക്വസ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം. ആ ക്വസ്റ്റ് 2400. ഇതെവിടെ നിന്ന്? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലായിരിക്കും. ഓ കോപ്പ് 9 ഫ്ലോറെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആളെ നോക്കിയാൽ മതി. അയ്യോ അപ്പോൾ ശരി എന്നാ. അപ്പം നമുക്ക് രാത്രി നമുക്ക് വേറെ ഗെയിമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ എല്ലാവരും വിട്ടോ. ബൈ 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 ബൈ.